கேள்வி வந்து உங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தாமல் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. உங்கள் ராஜரீகமும் உணர்வும் எங்களுக்கு அது வெளிப்படுத்துது. அதே போல் பாபாவை முழுமையாக அவரை பற்றி இலகுவாக புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறையை கூறுவீர்களாக. This question number 1. Yes. How can we easily understand Baba fully? Well, it's like the more time you spend with someone, the more you get to understand that person. நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஒரு நபரோட பழகுறீங்களோ, அவரோட பழகுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு நீங்க அவரை புரிஞ்சு கொள்ளுவீங்க. So we study Baba's knowledge, we do Baba's service, we have morning meditation with Baba. So நாங்க பாபாவோட படிப்பை படிக்கிறோம், தியானம் செய்றோம், சேவை செய்றோம். And we begin to understand his personality. அப்ப அதுதான் பாபாவோட ஆளுமையை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான வழிமுறை. We understand when Baba responds and when he doesn't respond. அப்ப எங்களுக்கு நாங்க புரிஞ்சுக்கொள்வோம் எங்க பாபா எங்களுக்கு அதுக்கான பதில கொடுப்பாரு, சில நேரத்துல ஒரு பதிலும் கொடுக்காம இருப்பாரு. அதை நாங்க புரிஞ்சுக்கொள்வோம். For example, we know if you have courage, he helps. If you choose not to have courage, the help is not there. அப்போ எங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு தைரியம் இருந்தா பாபா எங்களுக்கு உதவுவாரு, எங்கள்ட்ட தைரியம் இல்லாட்டி அவர் உதவ மாட்டாரு. If you do something with I consciousness, you get limited success. If you do instrument consciousness, Baba's blessings come and everything is very successful. இப்ப நாங்க நான் என்ற உணர்வோட ஒரு சேவையை செஞ்சோம்னா எங்களுக்கு அங்க பெரிய வெற்றி இருக்காது, எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு வெற்றி தான் இருக்கும். ஆனா நாங்க கருவி என்ற உணர்வோடு நாங்க செய்யும் பொழுது பாபாவோட ஆசீர்வாதம் பெரிய வெற்றி இருக்கும். So this way, as we experiment with what Baba is telling us, we begin to understand his personality. அப்ப நாங்க எங்களை பரிசோதனை செஞ்சோம்னா, பாபா சொல்ற விஷயங்களோட எங்களை பரிசோதனை செஞ்சோம்னா நாங்க பாபாவை புரிஞ்சு கொள்ள ஆரம்பிப்போம். Thus, in terms of Brahma Baba, of course, the more you read, the more you listen to experiences of seniors, the more you see these pictures, you also understand what his personality was like. அப்ப உதாரணத்துக்கு பிரம்ம பாபாவை நீங்க அவரோட கதையை படிக்கிறதால, அவரை பத்தி இந்த கதைகளை கேள்விப்பட்டதால, அதே நேரத்துல இந்த படங்களை பார்க்கக்குள்ள எல்லாம் பிரம்ம பாபா பத்தி நீங்க கூட புரிஞ்சு கொண்டீங்க. Plus, you can just go into Baba's room, you can look at Baba's face, Baba's eyes, and just say with your heart, show me yourself. I want to know more about you. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்டா, பாபா அறைக்கு போய் நீங்க பாபாவோட முகத்தை பார்த்து, கண்களை பார்த்து அவர்கிட்ட நீங்க சொல்லலாம், நான் எப்படி உங்களை புரிஞ்சு கொள்ளணும், அதற்கான வழிமுறைய சொல்லுங்க என்று நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லலாம். Because it's a living relationship. ஏன்னா இது வந்து நாங்க வாழும் உறவு முறை, உயிரோட்டமான உறவு முறை. Relationship is always based on knowing each other. அப்ப உறவு முறை எப்படி ஏற்படுது, நாங்க ஒருத்தரை புரிஞ்சு கொள்வதுல தான் ஏற்படுது. So we have so many Sakar Murlis, Avyak Murlis, all of this is revealing Baba's personality, Baba's way of thinking, Baba's likes and dislikes. அப்ப சக்கார முரளிகள், அவ்வியத்த முரளிகள் வந்து பாபாவை வெளிப்படுத்துது. அவருக்கு எது விருப்பம், அவருக்கு எது விருப்பம் இல்ல, அவரை பத்தி முழுமையா வெளிப்படுத்துது அந்த முரளிகளும். And it's the great adventure in Sangam Yuga to explore and to discover God's personality. அப்ப இது ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம், நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. இந்த சங்கம யுகத்துல கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கொண்டு அவரை பத்தி புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான ஒரு காலம் இது. ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. கோபத்தை அன்பினால் மாற்றுவது எப்படி? செகண்ட் क्वेश्चन.
how to transform anger into love. Yeah. Well, it's an important topic and big topic, of course. அது வந்து முக்கியமான ஒரு தலைப்பு, அதே நேரத்துல பெரிய தலைப்பு. See, everything depends upon what you see. எல்லாமே தங்கி இருக்கு, நாங்க எப்படி பார்க்க விரும்புறோம்ன்றதுல தான் தங்கி இருக்கு. So firstly ask, why do you become angry? இப்ப முதல்ல நீங்க பாருங்க, ஏன் நீங்க கோவப்படுறீங்க, உங்களுக்கு கோபம் வருது. What is the root cause of anger? அப்ப கோபத்துக்கான அந்த விதை என்ன, கோபத்துக்கான அடிப்படை என்ன இருக்கு, என்ன காரணம்? You may say, I don't like the way someone behaves. நீங்க சொல்லுவீங்க, அவங்க நடந்து கொள்ற விதம் எனக்கு பிடிக்கல. I don't like the way someone talks to me. அந்த நபர் என்னோட கதைக்கிற விதம் எனக்கு பிடிக்கல. I don't like the facial expression of someone. எனக்கு அவங்களோட முக பாவனை பிடிக்கல, அவங்க நடந்து கொண்ட விதம் பிடிக்கல. So what's the relationship between my anger and what I don't like? அப்ப என்னுடைய கோபத்துக்கும் எனக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயங்களுக்கும் இடையில என்ன தொடர்பு இருக்கு, என்ன உறவு இருக்கு? Few people will behave as you want them to behave. குறைவான ஆட்கள் தான் எங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி அவங்க நடந்துக்குவாங்க. Most people will behave as they want to behave. அநேகமானவங்க அவங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி தான் நடந்து கொள்வாங்க. Which is perfectly normal. அப்ப ஒருத்தரும் முழுமை இல்ல. But the mistake we make, and this is the problem, it's in my mind, I'm trying to control someone's behavior. அப்ப நாங்க வந்து செய்யற தவறு, என்னுடைய மனதால மத்தவங்க நடந்து கொள்றது, அவங்களோட நடவடிக்கையை நான் மாத்த பாக்குறேன். That's the cause of anger, the desire to control. அப்ப நான் வந்து அவங்கள கட்டுப்படுத்த பாக்குறேன், அதாவது மத்தவங்களை கட்டுப்படுத்தணும் என்ற ஆசை இருக்கிறதால தான், அதுதான் காரணம் எனக்குள்ள கோபம் ஏற்படுறதுக்கு. We have to work on letting go of trying to control someone, even in our minds. அது எங்க மனதால கூட நாங்க ஒருத்தரை கட்டுப்படுத்துறதுல இருந்து நாங்க விடுபடணும். அப்பதான் நாங்க கோபத்துல இருந்து விடுபடுவோம். Even Baba does not try to control us. Sorry. Baba doesn't try to control us. பாபா கூட எங்களை கட்டுப்படுத்துறது இல்ல தானே, ஒரு நாள் அவர் அதுக்கு முயற்சி செஞ்சது இல்ல. But if you have to see something or hear something which you don't like, then what is the solution there? அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது என்ன, அல்லது அந்த நடவடிக்கை பார்க்கும் பொழுது நீங்க என்ன செய்யணும், அதுக்கு தீர்வு என்ன? There you have to be a detached observer. இப்ப நீங்க அதற்கு பற்றற்ற பார்வையாளராக இருக்கணும். Observe, if you have to observe, but with detachment. நீங்க அதை பாருங்க, ஆனா பற்றற்ற நிலையிலிருந்து பாருங்க. பார்க்கணும்னா பாருங்க, பட் பற்றற்ற நிலையில இருந்து பாருங்க. Let's say somebody is speaking to you in a rough or a disrespectful manner. சொல்லுமே, ஒருத்தர் வந்து உங்களோட அவமரியாதையா மத்தது முகத்தை கோணி வச்சுக்கொண்டு கதைக்கிறாங்க, உங்களோட அப்படித்தான் பேசுறாங்க. Then in fact at that moment that soul is suffering. அப்ப அந்த நேரத்துல, அந்த தருணத்துல, அந்த அவங்க வந்து எங்களோட அப்படி கதைக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மா வந்து உண்மையா ஒரு துன்பத்துல, அவங்க ஒரு வேதனையோட தான் இருக்கிறாங்க. So do you see the behavior you don't like, or do you see the soul who is suffering behind that behavior? அப்ப நீங்க வந்து அவங்களோட நடவடிக்கைய பாப்பீங்களா, அல்லது அந்த ஆத்மா அந்த நடவடிக்கையால அந்த ஆத்மா வேதனைப்படுறதை நீங்க பாப்பீங்களா? If I see the behavior I don't like, I may get angry, I may get upset. அப்ப அந்த ஆத்மா நடந்து கொள்ற அந்த விதத்தை பார்த்தனேன்னா எனக்கு வந்து கோபம் வரும், நான் அப்செட் ஆகுவேன். If I see the sufferer behind that behavior, I will have compassion and I will have love for that individual. அப்ப அந்த அவங்களோட நடவடிக்கையால அவங்க துன்பப்படுறத நான் பார்த்தனேன்டா, அவங்க வேதனைப்படுறத நான் பார்த்தனேன்டா, எனக்கு வந்து அவங்க மேல கருணை தான் வரும், அவங்க மேல எனக்கு அன்பு தான் வரும். Love is not the same as like. Love is not like. Love is not the same as liking. Loving and liking are different. அப்ப அன்பு என்பது வேற, உங்களுக்கு விருப்பம் என்பது வேற, அது ரெண்டும் வித்தியாசம். அன்பும் விருப்பமும் வந்து ஒன்றில்ல. You may not like someone's behavior, but you can still love the soul. அப்போ ஒருத்தரோட நடவடிக்கை உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா இன்னுமே நீங்க அந்த ஆத்மாவுக்கு அன்பு காட்டலாம். It's like a mother may not like a certain behavior of the child,
but she still loves the child. அப்ப உதாரணத்துக்கு தாய் வந்து குழந்தைன நடவடிக்கை வந்து தாய்க்கு பிடிக்கல, ஆனா இன்னுமே அந்த தாய் வந்து குழந்தையில அன்புதான் வச்சிருப்பாங்க அவங்களோட குழந்தையில. Now think of poverty. வறுமை என்று வச்சுக்கொள்வோமே. Let's say you see some situation of great poverty somewhere. பாப்போம், ஒரு சூழல் வந்து வறுமையான காலநிலை, வறுமையான சூழல் இருக்கு. People don't have home, don't have clothes, don't have food to eat. அப்ப மக்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இருக்காது, தங்குமிடம் இருக்காது, உடுப்பு இருக்காது. How do you feel? அவங்கள பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி தோணும்? If you see வறுமையானவங்களை பார்க்கும் பொழுது, ஏழைகளை பார்க்கும் பொழுது you feel compassion, no? உங்களுக்கு கருணை தான் வரும் அவங்க மேல. The same way in the world today there is great spiritual poverty. அப்ப அதே மாதிரி தான் இப்ப உலகத்துல ஆன்மீக வறுமை ஏற்பட்டிருக்கு. That's why people don't have patience, respect, kindness, because they are spiritually very poor. அப்ப அதாலதான் அங்க வந்து அவங்க கிட்ட என்ன நல்ல குணங்கள் இல்ல, ஏனென்றா ஆன்மீகமா அவங்க ஏழைகளா இருக்காங்க. So when you see that behavior, just remember why he or she is behaving like that. And instead of anger, you have compassion, you have good wishes, you have loving feelings. அப்ப நீங்க அவங்க நடந்து கொள்ற விதத்தை பார்க்காம அவங்க ஏன் அப்படி நடந்து கொள்றாங்க என்று நாங்க அப்படி பார்த்தோம்டா, அவங்க அவங்க படுற அந்த வேதனையை பார்த்தோம்டா எங்களுக்கு அவங்க மேல கோபம் வராது, அவங்க மேல அன்பும் கருணையும் தான் வரும். It's the end of the Iron Age, so what other behavior do we expect? இது வந்து கலியுக முடிவு, இறுதியாகவே எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நாங்க எதிர்பார்க்கலும். And even in Brahmins, we're all recovering. We're in a healing process. Sometimes another Brahmin sanskar pops out. It's okay. அப்ப இது வந்து பிராமண குடும்பம். இப்ப நாங்க வந்து எல்லாருமே குணமாகி கொண்டுதான் இருக்கிறோம், நாங்க முன்னேறி கொண்டுதான் இருக்கிறோம். அப்ப சில நேரத்துல சில பிராமணர்களோட சம்ஸ்காரங்கள் திடீர்னு வெளியாகும், பரவாயில்ல, நாங்க குணமாகி கொண்டிருக்கிறோம். We're not ordinary humans, but we're not deities yet. நாங்க வந்து சாதாரண மனிதர்களும் இல்ல, தேவர்களும் இல்ல இன்னும். Brahmin means on the journey. இப்ப பிராமணர்கள் என்றா நாங்க பயணிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். Brahmin life is a washing machine. பிராமண வாழ்க்கை என்பது வாஷிங் மெஷின். Washing machine goes round and round, hot water, cold water, fast spin, slow spin. அப்ப வாஷிங் மெஷின் எப்படி வேலை செய்யணும் தெரியும் தானே, என்ன சில நேரத்துல சுடு தண்ணி, சில நேரத்துல குளிர் தண்ணி, வேகமா சுத்தும். It takes time for the purification to happen. அப்ப உடுப்பை சுத்தப்படுத்தி தரதுக்கு காலம் எடுக்கும். வாஷிங் மெஷினுக்கு அதே மாதிரி தான். So we have to be merciful also with each other. அதே மாதிரி தான் நாங்க வந்து எல்லார் மேலயும் கருணை தான் கொள்ள வேண்டும். Baba says charity begins at home. பாபா சொல்றாரு, என்ன புண்ணியம் வந்து வீட்டில் ஆரம்பிக்கின்றது. Home means with the family. அதாவது இந்த குடும்பத்தோட. See, so if Narayan shouted at you, then you could say that should not happen. இப்ப ஸ்ரீ நாராயண் வந்து உங்க மேல எரிஞ்சு விழுந்தாங்கடா, கது பாஞ்சாங்கடா, ஏசுனாங்கடா, நீங்க சொல்லலாம் அவருக்கு இப்படி நீங்க நடந்து கொள்ள கூடாதுன்னு. If Lakshmi screams at you, then you should say that's wrong. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வந்து உங்க மேல பேசுறாங்க, உங்களை ஏசுறாங்கடா, நீங்க சொல்லணும் இப்படி நீங்க கதைக்க கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு சொல்லலாம். Because that's golden age, shouldn't happen there. அப்ப அது வந்து சத்தியுகம், அங்க அது நடக்க இயலாதுதான். Confluence age, we're still in a process, so we have to be tolerant, we have to have good wishes for each other. அப்ப ஆனா சங்கம யுகம் வந்து நாங்க முன்னேறி கொண்டு போறோம், ஆகவே நாங்க வந்து கருணை கொள்ள வேண்டும், சகித்து கொள்ளணும், நல்லாசிகள் வைக்கணும். And that's where you have to be detached and loving with everyone. அதாலதான் நாங்க எல்லோரோடையும் அன்பாகவும் பற்றற்றும் இருக்கணும், அன்பாகவும் பற்றற்றும் இருக்கணும். Just as Bapdada with us, he's so loving but he's also very detached. இப்ப நாங்க பாப்தாதாவை பாக்குறோம் தான், அவர் வந்து மிகவும் அன்பானவர், அதே நேரத்துல பற்றற்றவர். I just say one more thing about this. Once there was one group meeting Bapdada on the stage in Om Shanti Bhavan. ஒரு விஷயம் சொல்றேன், ஓம் சாந்தி பவன்ல ஒரு குரூப் வந்து பாப்தாதாவை சந்திச்சு கொண்டிருந்தாங்க. Mostly there were parents, mothers and fathers. அப்ப கூடுதலா அந்த தாய்மார்களும் தந்தைமார்களும் அங்க இருந்தாங்க. And Baba asked them, do you ever get angry? அப்ப பாபா அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க, உங்களுக்கு கோபம் வருமான்னு கேட்டாங்க. Baba said, do you sometimes get angry when your children misbehave? அப்ப பாபா சொன்னாரு, உங்களுக்கு கோபம் வர்றது தானே, உங்களோட குழந்தைகள் வந்து ஒழுங்கா நடந்து கொள்ளாட்டி குலப்படி பண்ணா உங்களுக்கு கோபம் வருது தானே என்று பாபா கேட்டாரு. Yes, sometimes when the children are not
When the children don't do what we say, we get a little bit angry. அப்ப அந்த பெற்றோர் சொன்னாங்க, ஆமா குழந்தைகள் நாங்க சொல்றபடி நடந்து கொள்ளாட்டி எங்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வருது தான். Then Baba just kept looking for a few minutes. அப்ப பாபா வந்து கொஞ்ச நேரம் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்தாரு பாப்தாதா. Then he leaned forward. He leaned forward. He did like this. Yeah, he leaned like he went like this, you know. அப்ப பாபா வந்து அப்படி போனாரு, அவங்கள கிட்ட போனாரு அப்படியே. He said, Baba also has some children who don't do what he says. அவர் வந்து அப்படி கிட்ட போய் அந்த குழந்தைகள்ட்ட பிரதர் செஞ்ச மாதிரி கிட்ட போய் சொன்னாரு, பாப்தாதா கிட்டே சில குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க, அவருக்கு விருப்பமான மாதிரி நடந்து கொள்றாங்க இல்ல. Does Baba get angry? அப்ப பாப்தாதா அந்த பிள்ளைகள் மேல கோபப்படுறாரா? So I mean, he keeps supporting, training, teaching, but he's free from expectations. He's free from attachment. Therefore, he never gets angry. அப்ப அவர் வந்து எங்களுக்கு தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துறாரு, உற்சாகப்படுத்துறாரு, எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு, எல்லாம் செய்யறாரு. ஆனா அவர் வந்து பற்றற்று தான் இருக்கிறாரு. அவர் நிறைய எதிர்பார்க்கிறது இல்ல. There's one more thing you can add is just remember whose child I am. அப்ப நாங்க வந்து நினைச்சு பார்க்கணும், நான் யாருடைய குழந்தை. You know, regardless of somebody else's behavior, but who am I and whose child am I? அப்ப யாராவது விருப்பமில்லாம நடந்து கொண்டாங்கன்னா அந்த நேரத்துல நான் உடனே நினைக்கணும், நான் யாருடைய குழந்தை. I'm a child of the ocean of knowledge, the ocean of peace, the ocean of love. So how should my behavior be? அப்ப நான் வந்து கருணை கடல், அன்பு கடல், ஞான கடலின் குழந்தை. அப்ப நான் எப்படி நடந்து கொள்ளணும்? Let me not react to someone, but let me act. Let my behavior be my choice, not a reaction to somebody else. அப்ப அவங்க நடந்து கொள்றதுக்கு நான் பதில் கொடுக்கணும், பதில் அளிக்கணும் இல்ல, அதுக்கு எதிரா நடக்கணும் இல்ல, ஆனா நாங்க வந்து அதுக்கு நல்ல விதமா நடந்து கொள்ளணும். Okay, உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சதா? அப்ப அத நான் நல்ல விதமா நடந்து கொள்வதை நான் தேர்ந்தெடுக்கலாம். பிரம்ம பாபாவை தவிர ஏனைய தாதிமார்கள் அனைவரும் உடலை விட்டு சென்ற பின்னர் மீண்டும் பிறப்பிடித்து விடுவார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. நீங்கள் தாதிமார் பராமரிப்பு என்ற உங்களுடைய வகையில் அவர்கள் நம் எல்லோரையும் பராமரிக்கிறார்கள் என்றே கூறினீர்கள். இது எவ்வாறு இடம்பெறுகின்றது என்று விளக்க முடியுமா? புதிதான சரீரத்தில் இருக்கின்ற ஆத்மா எவ்வாறு தனது பழைய சரீரத்தின் மூலம் பராமரிப்பை வழங்க முடியும்? இதை விளங்கப்படுத்துங்கள். Baba is the sustainer. Baba is the sustainer. பாபா தான் பராமரிக்கிறார். So he's the source. So even when dadis were here, and physically, and dadis are not here physically, Baba is the source. He is the sustainer. தாதிமார் இங்க பௌதிகமா இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன, இன்னுமே பாபா தான் எங்களுக்கு பராமரிப்பு வழங்கி கொண்டிருக்காரு. When dadis were here, we saw how Baba was working through them to sustain us. தாதிமார்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நாங்க பார்த்தோம் பாபா எப்படி அவங்களோடாக எங்களை பராமரிக்கிறதுக்கு எப்படி செய்யறாரு என்றதை நாங்க பார்த்தோம். So there were his instruments, and we could see how you'd sometimes feel Baba's presence or some direction. It was like Karan Karavanha working through his senior instruments. அப்ப தனப்பா கருவிகளை பார்த்தோம். அப்ப கரன் கரவன் பாபா அந்த கருவிகள் மூலம் எங்களுக்கு பராமரிப்பு வழங்கி கொண்டிருந்தாரு. So those souls who are like the closest souls to God, அப்ப அந்த ஆத்மாக்கள் தான் கடவுளுக்கு நெருக்கமான ஆத்மாக்கள். Though physically the bodies have finished, but their subtle form is still there. அப்ப அவங்க பௌதிக சரீரம் வந்து அது முடிஞ்சிட்டு, ஆனா அவங்களுடைய அந்த சூட்சுமமான ரூபம் இருக்கு இன்னுமே. So Baba can still use those souls, the subtle form of those souls, to inspire you, to comfort you, to give you a feeling of security. அப்ப பாபாக்கு இன்னுமே அந்த ஆத்மாக்கள் தாதிமார்கள் அந்த ஆத்மாக்கள் சூட்சும ரூபத்தை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு பராமரிப்பு வழங்கியலும், நீங்க சௌகரியமா இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கான பராமரிப்பு அவருக்கு வழங்கியலும். So it's all happening in a very subtle, non-physical manner. அவர் வந்து அத என்ன பௌதிகமற்ற சூட்சுமமான ஒரு பராமரிப்பு அவர் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். Baba can emerge the subtle form of anyone in subtle regions and
give you a vision or give you some special inspirations. பாபாவால முடியும் சூட்சும வதனத்துல அந்த அவ்வியத்த அந்த சூட்சுமமான அந்த தாரிய கூப்பிட்டு சூட்சுமமான ரூபத்தை கூப்பிட்டு அவங்களூடாக உங்களுக்கு ஏதாவது தூண்டுதல்களை பாபாவுக்கு வழங்கேடும். This is the wonder of the subtle dimension. இதுதான் அந்த சூட்சும வதனத்தின் அற்புதம். Even in the, when they were in the Lokik form, sometimes Baba would give a vision of a certain dadi to someone. அப்ப பௌதிகமா கூட லௌகிகத்துல கூட சில நேரத்துல பாபா வந்து சில தாதிமாரோட காட்சியை வழங்கி இருக்கிறாரு. I remember one sister in London sharing an experience she had back in the late 70s. ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவங்க ஒரு அனுபவம் பகிர்ந்து சொல்றாரு. She said in her dream she saw a picture in her dream, an image of an old lady smiling at her with white hair. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கனவுல தெரிஞ்சதா ஒரு வயதான ஒரு அம்மா அவங்க வந்து வெள்ளை தலைமயிரோட அவங்கள பார்த்து சிரிச்சு கொண்டிருக்காங்க. But it didn't mean anything to her. அது வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணும் விளங்கல. She thought it's just a dream, I don't understand this. அப்ப இது வந்து ஒரு கனவு, எனக்கு ஒண்ணும் விளங்கல என்றுதான் அவங்க சொன்னாங்க. Then she was going to work on the underground train. அப்ப அவங்க அந்த அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரெயின்ல வந்து வேலைக்கு போய் கொண்டிருந்தாங்க. She saw a poster of a talk that was happening, and there was a picture of this lady with white hair. அப்ப அவங்க வந்து அந்த ட்ரெயின்ல அந்த போஸ்டரை பார்த்தாங்க. ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு இருக்குன்னு அந்த அவங்க கனவுல கண்ட அந்த அவங்களோட உருவத்தை அந்த போஸ்டர்ல பார்த்தாங்க. அந்த வெள்ளை தலைமையோட சிரிச்சாங்களே அந்த உருவத்தை அந்த போஸ்டர்ல பார்த்தாங்க. அவங்களோட ஆன்மீக சொற்பொழிவு ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்தாங்க. It was Dadi Prakashmani who was visiting London at that time. அப்ப அவங்க வந்து தாதி பிரகாஷ் மணிஜி அவங்க வந்து லண்டனுக்கு அப்ப விஜயம் செய்திருந்தாங்க. So she felt, I must go to that talk, I must listen to her. So that's how she came to Baba, took the course, became one of the main Brahmins there. அப்ப அதால அவங்க வந்து கட்டாயம் நான் இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவுக்கு போகணும்னு அவங்க புரோகிதத்துக்கு போனாங்க. போயிட்டு அவங்க இப்ப நல்ல பக்கா ஒரு பிராமணாத்மா சேவை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. So all these, it applies to us as well, but especially dadis who are like the closest angels to God. So God uses them to help us, to comfort us, to sometimes make us feel a little bit better. அப்ப இவங்க தாதிமார்கள் எல்லாம் கடவுளோட நெருங்கி இருக்கிற கருவிகள், நெருங்கின தேவதைகள். அப்ப ஆகவே பாபா வந்து எங்களுக்கும் இப்படிதான் நடக்கும், அந்த உதாரணமா இருந்து எங்களுக்கும் நடக்கும். அப்ப பாபா வந்து தாதிமார்களை ஒரு பயன்படுத்துவாரு எங்களுக்கு சௌகரியத்தை வழங்குறதுக்காக. We have not been abandoned. We have not been abandoned. எங்களுக்கு வந்து என்ன ஒன்றுமே கிடைக்காம போன மாதிரி இல்ல, எங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கண்டு இல்ல. It's just that the game has changed and we're being invited to become angelic in our stage as well. அப்ப இப்ப வந்து நாங்க வந்து பராமரிப்பு வேறு விதத்துல நடந்து கொண்டிருக்கு. அப்ப தேவதை ரூபத்துல எங்களுக்கு பராமரிப்பு கிடைச்சு கொண்டிருக்கு. நாங்க நல்ல தேவதை ஸ்திதி அடையிறதுக்கு தேவதை ரூபத்துல எங்களுக்கு பராமரிப்பு கிடைக்கும். அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள். Okay, do you have 1 week? இது பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு கிழமை தருவீங்களா? ஒரு கிழமை டைம் வேணும். Well, let me share just a few. I have shared a few this morning already. சிலதுகள் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டேனா. And of course, all dadis had so many qualities. ஒவ்வொரு தாதிமார்களும் என்ன வெவ்வேறான குணங்களை, வெவ்வேறான தகுதிகளை அவங்க கொண்டிருக்கிறாங்க. Here is asking about Dadi Janki, Dadi Prakashmani. அப்ப நீங்க வந்து தாதி ஜான்கி, தாதி பிரகாஷ் மணியை பத்தி கேட்டிருக்கீங்க. I think one of Dadi Janki's unique traits was her depth of care for everyone. அப்ப தாதி ஜான்கியோட தனித்துவம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க வந்து ஆழமான பராமரிப்பை கொடுப்பாங்க. And her ability to give individual attention to you. அப்ப அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கு கவனிப்பை கொடுப்பாங்க. So she would be interested to know the details about your life. அப்ப தனக்கு விருப்பம் உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விருப்பம்.
Yeah? So about your karmic situation, your mother, your father, your job, in order to help you and guide you and advise you. அப்ப தாதிக்கு விருப்பம் உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரிஞ்சவங்களோட அம்மா அப்பா தொழில் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவங்களோட கர்மம் கர்ம கணக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கொண்டு உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவங்களுக்கு விருப்பம். Yeah, she'd be ready to give up her rest or her food if you needed some help. அப்ப உங்களுக்கு தாதிக்கு இருந்த ஒரு உதவி வேணும்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஓய்வு எல்லாத்தையும் அவங்க அதை அர்ப்பணிச்சு செய்வாங்க. And she had what we describe as a diamond intellect. அப்ப நாங்க சொல்லுவோம் அவங்கள வைரமான புத்தியை கொண்டவங்க. There may be some situation and you and I may think, oh, in this situation it's ordinary situation and not worth doing, for example. அப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நாங்க தாதிட்ட போய் சொல்லுவோம், நானும் நீங்களும் சொல்லுவோம், இந்த சூழ்நிலை வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் சொல்லுவோம். She could see 5 hidden benefits in that situation. அவங்க வந்து 5 விதமான நன்மைகளை அந்த சூழ்நிலையில இருந்து சொல்லுவாங்க. சூழ்நிலையில ஏற்பட்ட 5 நன்மைகளை சொல்லுவாங்க. Her intellect was really Trikaldarshi. She could see how if you do this now, it will help you in the future. அப்ப அவங்க வந்து திரிகாலதர்ஷி. இப்ப நீங்க இத செய்தீங்கடா இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு வந்து எதிர்காலத்துல அது உதவும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். எப்படி உதவும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். So her intellect was like a computer, always ready to catch where there is some benefit hidden somewhere for you. அப்ப அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி எங்க நன்மை உங்களுக்கு மறைஞ்சிருக்கு என்றதை கண்டுபிடிப்பாங்க. என்னத்தை செஞ்சா உங்களுக்கு எந்த நன்மை கிடைக்கும்ன்றதை அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க. She had a very, very giving nature. A very giving nature. அவங்க வந்து அவங்களோட வந்து சொற்பொழிவு எப்படியுமே இந்த வழங்குறதா தான் இருக்கும். She says she never wasted time, never wasted money. அவங்க வந்து ஒரு நாளும் நேரத்தையோ பணத்தையோ வீணாக்குனது இல்ல. And she learned this from Brahma Baba. இத வந்து அவங்க பிரம்ம பாபாட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டாங்க. Brahma Baba, even in his Lokik life, would say to give, to donate, to put others first is a good sanskar. அப்ப பிரம்ம பாபா படிச்சிருக்காரு, அதாவது தொடர்ந்து எல்லாருக்கும் வழங்கணும், மத்தவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தானம் கொடுக்கணும், முதல் மற்றவங்க தான் என்று பாபா படிச்சிருக்காரு. So if Dadi saw that you honestly wanted to do something honestly with a clean heart, she would help you and create opportunities for you. அப்ப தாதி புரிஞ்சு கொண்டாங்கன்னா, அதாவது நீங்க நேர்மையான இதயத்தோட நீங்க வந்து முன்னேறணும் ஏதாவது நீங்க உண்மையா அவங்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து இதே பூர்வமா அவங்க உதவி செஞ்சு உங்களை முன்னேற்றுவாங்க. Once I remember I was driving her from Oxford to London. It's about an hour's drive. அப்ப நான் வந்து டிரைவ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து லண்டனுக்கு. I was driving her to a big public event. அப்ப தாதியை நான் கார்ல கூட்டிட்டு போய் கொண்டிருந்தேன், அது பொது நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டிட்டு கொண்டு போயிருந்தேன். So as we were coming near to the hall, அப்ப ஹாலில் கிட்ட வரும் பொழுது she said to me, oh, you speak first for 5 minutes, then I will speak. அப்ப தாதி சொன்னாங்க, நீங்க முதல் 5 நிமிஷம் கதைங்க, அதுக்கு பிறகு நான் கதைக்கிறேன் சொன்னாங்க. And I had never given a big public talk before. அந்த நேரத்துல நான் வந்து பெரிய பொது நிகழ்ச்சிகள் நான் சொற்பொழிவு ஆற்றினது இல்ல. I said, Ji Dadi. அப்ப நான் சொன்னேன், ஹாஜி தாதி செய்றேன். And she was looking to see my reaction. அப்ப தாதி வந்து பார்த்தாங்க எந்த நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு, நான் எப்படி அதுக்கு முகம் கொடுக்கறேன்றத பார்த்தாங்க. So then the program started. She was sitting right in the front. அப்ப நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சது, தாதி வந்து சரி எனக்கு முன்னால உட்கார்ந்திருந்தாங்க. So I was introduced on stage to speak first for 5 minutes. அப்ப மேடையில நான் வந்து 5 நிமிஷம் பேசுறதுக்காக வரவழைக்கப்பட்டேன். I remember as I was speaking, like her face was like shining. It seemed like everybody else was in black and white and she was in color. That was the feeling. எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவங்க முகம் ரொம்ப வெளிச்சமா இருந்தது. அப்ப அவங்க மட்டும் தான் எனக்கு பிரகாசமா தெரிஞ்சாங்க, மத்த ஆட்கள் எல்லாம் எனக்கு கருப்பா தெரிஞ்சாங்க. அது சிம்பிளா கம்பிதாதி சிம்பிள். No, everybody else was, in black and white, like you have black and white TV. Okay. She was in color. Sorry. அப்ப மத்த ஆட்கள் எல்லாம் என்ன black and white டிவில தெரிஞ்சாங்க, black and white மாதிரி கருப்பு வெள்ளையா தான் எல்லாரும் தெரிஞ்சாங்க. அவங்க மட்டும் கலர்ல எனக்கு தெரிஞ்சாங்க, தாதி மட்டும் கலரா தெரிஞ்சாங்க, நிறமா தெரிஞ்சாங்க. So I just felt from her face so much support, so much strength and so much encouragement for me to overcome my nervousness. அப்ப நான் அந்த நேரத்துல அந்த பேசுறதுக்கான அந்த டென்ஷன்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தாதியோட முகத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து நிறைய சக்தி துணிவு எல்லாம் கிடைச்சது.
So I saw, how she was being so supportive because I said yes. அப்ப பாருங்க தாதி வந்து எனக்கு எப்படி ஒத்துழைச்சாங்க. நான் சரி என்று சொன்னதுக்காக தாதி எனக்கு எப்படி ஒத்துழைச்சாங்க, எப்படி எனக்கு உதவுனாங்க என்று நான் விளங்கி கொண்டேன். That's why when teachers training started in Madhuban after Sakar Baba left, Baba made her as a teacher of teachers. அப்ப சாக்கர் பாபா சென்று விட்டதும் அங்க வந்து டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் என்ற மதுபன்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்ப பாபா என்ன செஞ்சாருன்னா தாதியை தான் ஆசிரியர்களின் ஆசிரியர் என்று போட்டு நியமிச்சாரு. She could see somebody's potential and bring it out. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தரோட தனித்துவத்தை அவங்களோட நாடிப்பிடிப்பை பார்த்து அவங்களோட சக்தி எவ்வளவு இருக்கு, அவங்களால எவ்வளவு செய்ய முடியும்ன்றதை பார்த்து அதை வந்து அவங்க வெளியே கொண்டு வந்துருவாங்க. And she would not remember your mistakes. அவங்களுக்கு வந்து நீங்க செய்யற தவறுகள் ஞாபகமே இல்ல. Sometimes it happens, you make a mistake or something and then you avoid going in front of Dadi. சில நேரத்துல நாங்க ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சுட்டு பிறகு நாங்க தாதி கிட்ட போறதுக்கு அவங்க கிட்ட போறதுக்கு கொஞ்சம் நாங்க தயங்குவோம். No, she wouldn't keep anything in her mind. அவங்களுக்கு அவங்க மனசுல இது அதை பத்தியே ஞாபகம் இல்லை, நீங்க செஞ்ச தவறு பத்தி அவங்களுக்கு ஞாபகமே இருக்காது. She would say like there may be 300 of us, and she says I know about the personal details of all of you. If I kept them in my mind, I would be in hospital. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க 300 பேர் எனக்கு தெரியும், உங்களோட வரலாறோட எனக்கு உங்களை பத்தி எல்லாம் தெரியும், இத பத்தி நான் என் மனசுல நான் வச்சிருந்தேன்னா நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கணும் என்று சொன்னாங்க. So very very loving but very detached. அப்ப அவங்க அன்பானவங்க அதே நேரத்துல பற்றற்றவங்க. Okay, one more. I'll share. Again, this was again in a retreat center in Oxford. Oxford retreat center la irukkodhu she had just given a class in the main hall. அவங்க வந்து the main hall la வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க. And then she came out like into another room which was like a room that people pass through from one part to another. அப்ப அவங்க ஒரு அறைக்கு வந்தாங்க, அந்த அறையை தாண்டி தான் நாட்கள் வந்து போகணும், அதை பாஸ் பண்ணி தான் போகணும். So I wanted to ask her some personal question. அப்ப எனக்கு வந்து தாதி கிட்ட சில தனிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கிறது. So then she was standing and I was standing and I was speaking with her. அப்ப தாதி அந்த பக்கம் நிக்கறாங்க, நான் இந்த பக்கம் நின்னு கொண்டு கதைச்சு கொண்டிருந்தேன். And around Dadi were her team, the other sisters was standing around her. அப்ப தாதியை சுத்தி அந்த மத்த சிஸ்டர்ஸ் நின்னு கொண்டிருந்தாங்க. And others were going past. அப்ப மத்த சகோதரிகள் வந்து நடந்து போய் கொண்டிருந்தாங்க, மத்த ஆட்கள் நடந்து போய் கொண்டிருந்தாங்க. So when others were going past, they would say, "Om Shanti Dadi, hello Dadi." They want to get Dadi's attention. அப்ப நான் பேச்சு கொண்டிருந்தேன், நாங்க அவங்களுக்கு வந்து மத்த ஆட்களும் தாதியை கூப்பிட்டா ஓம் சாந்தி தாதி என்று தாதி அவங்க பார்த்து சொல்லி போய் கொண்டிருக்காங்க. தாதியோட கவனத்தை எடுக்கணும் என்று அவங்களும் தாதியை பார்த்து போய் கொண்டிருக்காங்க. But that time I saw she was completely ignoring them. அப்ப நான் அந்த நேரத்துல பார்த்தேன், அவங்க எல்லாத்தையும் மத்தவங்க எல்லாரையும் தாதி வந்து தவிர்த்துட்டாங்க. She was focusing on, she was giving me that respect, and I was saying something to her. She was looking at me. Somebody wants her attention. She was giving me that respect or full focus on what I wanted to say. அப்ப தாதி வந்து எனக்கு மரியாதை கொடுத்து எந்த கேள்விகளுக்கு தான் நாங்க அந்த பதில் கொடுத்து கொண்டிருந்தாங்க, என்னையே தான் பார்த்து அவங்க காய்ச்சி கொண்டிருந்தாங்க, எனக்கு முழுமையான மரியாதை கொடுத்தாங்க. மத்த ஆட்கள் பார்க்கறது அவங்க வந்து அதாவது கணக்குல எடுக்கல. அவங்க just felt, when you really listen to someone, it's a form of giving respect. அப்ப நாங்க வந்து ஒருத்தருக்கு அப்ப நான் சொல்றத முழுமையா செவிமடுத்தாங்க தாதி. அப்போ ஒருத்தரை நாங்க முழுமையா செவிமடுத்தோம்னா அதுதான் நாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை. So like I had 100% of her attention for those few minutes. அப்ப அந்த கொஞ்ச நிமிடங்கள்ல நான் அவதானிச்சேன், தாதி வந்து 100% என்னையே தான் செவிமடுத்து கொண்டிருந்தாங்க. Then when she's finished with me, she's forgotten. என்னோட அடுத்த காட்சி பிறகு அதுக்கு பிறகு தாதி அதை மறந்துட்டாங்க. Then she'll focus on the next thing. அதுக்கு பிறகு அடுத்த விஷயத்துக்கு போனாங்க தாதி. So not like talking to somebody but still thinking of the past conversation. No. அப்ப அதாவது இன்னொருத்தரோட கதைக்கும் பொழுது அந்த முதல்ல கதைச்சவரோட விஷயத்தை பத்தி யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறது இல்ல தாதி. Dadi Prakashmani, again the embodiment of love. அப்ப தாதி பிரகாஷ்மணி வந்து அவங்க வந்து அன்பின் சுரூபம். Madhuvanvasis would say, whatever Dadi asks us to do, it's okay for us. அப்ப மதுவன் நிவாசி சொல்லுவாங்க, தாதி எங்களை என்னத்தை கேட்டாலும் நாங்க செய்வோம். Because she never, she was never controlled by her role.
அவங்க வந்து அவங்களுடைய பாகத்தால், அதாவது அவங்களோட அந்த அந்தஸ்து அந்த இருக்குதானே, அவங்க பொசிஷனால அவங்க வந்து யாரையுமே கட்டுப்படுத்துறது இல்ல. Naturally had this feeling of family. அவங்க வந்து எல்லாருமே ஒரு குடும்பம் என்றுதான் அந்த உணர்வு தான் அவங்க கிட்ட இருந்தது. So whenever she would come onto the stage to give a class or to meet everyone, அப்ப அவங்க வந்து மேடைக்கு வரும் பொழுது ஆட்களை சந்திக்கிறோ அல்லது கிளாஸ் கொடுக்க வரும் பொழுது she would walk around the stage, to every part of the stage, waving at everyone, connecting with everyone. அப்ப இப்படி தாதி செய்வாங்க. ஸ்டேஜ் முழுக்க பின்னாடி போய் எல்லாரையும் பார்த்து இப்படி செய்வாங்க. அதாவது எல்லாரையும் நான் பார்க்கிறேன், எல்லாரோடையும் தொடர்பு வைக்கிறேன் செய்வாங்க. Maybe you remember that. It's a natural sense of love and connection. அப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இயல்பான சுபாவம், அன்பும் அந்த தொடர்பும். So whenever she would enter a hall, everyone would become one. There'd be like an instant unity. அப்ப அவங்க ஹாலுக்கு வந்தோடனே எல்லாருமே வந்து ஒன்று கட்டுருவாங்க, அதாவது அந்த ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு. I remember once Dadi Prakash and Dadi Janki on the stage together in Om Shanti Bhavan. Om Shanti Bhavanla Dadi Prakash and Dadi Janki rendu perum stage la irundanga. And the hall was filled with teachers from all over the world. அப்ப உலகத்துல எல்லா நாடுகள்ல இருந்தும் ஆசிரியர்கள், பாபாட ஆசிரியர்கள் வந்திருந்தாங்க. Dadi Prakashmi, she put her hand around Dadi Janki's shoulders. அப்ப தாதி பிரகாஷ்மணி வந்து இப்படி தாதி ஜாங்கியோட கழுத்துல கைய போட்டுருந்தாங்க. She said, sometimes this Dadi is clever and this Dadi is Buddhu. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, சில நேரங்கள்ல இந்த தாதி வந்து புத்திசாலியா இருப்பாங்க, சில நேரத்துல அந்த தாதி வந்து புத்துவா இருப்பாங்க, விவேகமற்றவரா இருப்பாங்க. In some situations, this Dadi is clever, this Dadi is Buddhu. சில நேரத்துல அந்த தாதி வந்து கெட்டிக்காரரா இருப்பாங்க, இந்த தாதி வந்து புத்துவா இருப்பாங்க. So she was teaching us humility. அப்ப அவங்க வந்து பணிவை படிப்பிச்சாங்க எங்களுக்கு. No matter how senior you are, maybe somebody has a better idea than you. அப்ப நாங்க எவ்வளவு சீனியரா இருந்தாலும் எங்களை விட இன்னொருத்தர் ஜூனியர்ட்ட வந்து நல்ல ஐடியா இருக்கலாம், எங்களை விட எங்கள்ட்ட இருக்கிற ஐடியா விட. Senior doesn't mean senior in everything. அதாவது சீனியர்னா நாங்க எல்லாத்துலயும் சீனியரா இருக்கேலாது. So she would have this she may have an idea. What do you think about it? What do you think? What's your opinion? அப்ப அவங்க வந்து ஒரு ஐடியானா கேட்பாங்க, இத பத்தி ஒரு ஐடியா எடுத்தாங்க கேட்பாங்க, இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, மத்தாக்களையும் கேட்பாங்க. Even Baba would say sometimes in the Murli, the children can give better lectures than the father. அப்ப பாபாவை முறையில சொல்லி இருக்கிறாரு தானே, பாபாவை விட குழந்தைகளால நல்ல சொற்பொழிவாற்ற முடியும் என்று. So we saw this extreme deep humility in Dadi, and therefore nobody was competing with her because she would not come into competition with anyone. அப்ப ஆகவே தாதி வந்து ஆழமான அந்த பணிவை கொண்டிருந்தாங்க, ஆகவே யாருமே அவங்களோட போட்டி போட வரல, அவங்களுக்கும் போட்டி போட வேண்டிய அவசியம் இருக்குல்ல. And very very available. She would sit in the courtyard in Mandabhavan in the mornings. Anyone can go and talk to her. You may be a first timer, you may be a child. She'll receive you. அப்ப அவங்க பாண்டபவன்ல நாங்க அந்த கோட்டையாரெல்லாம் முன்னுக்கு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, எல்லாரும் அவங்களோட தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும், எல்லாருக்காகவும் அவங்க அவைலபிளா அவங்க உதவி செய்யறதுக்கு காத்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள சந்திக்கலாம் எல்லாரும். இப்ப நீங்க புது ஆளா இருக்கலாம், பழைய ஆளா இருக்கலாம், முதல் தடவையா மதுபனுக்கு வந்திருக்கலாம், அவங்கள போய் நீங்க சந்திக்கலாம், அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, உங்களை வரவேற்பாங்க. So really remarkable human beings. அவங்க ரொம்ப தனித்துவமானவங்க. Okay. அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் பாபாவிடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்வதெனில் அன்புதான் ஒரே வழி என்று கூறினீர்கள். அந்த உண்மையான அன்பில் மூழ்குவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன? Well, it has to be a very natural thing. அது வந்து மிகவும் ஒரு இலகுவான ஒரு விடயம். So what I have found, and I think I was a little bit touching on it this morning. அப்ப அத பத்தி நான் இந்த காலமே நான் சொன்னேனா, see, the quality of love develops when you appreciate what someone has done for you or someone's virtues. அப்ப அந்த அன்புன்ற குணம் எப்படி அது இன்னும் ஒரு ஊட்டப்படும்டா, நீங்க ஒருத்தரை பாராட்டும் பொழுது, மற்றது ஒருத்தர் உங்களுக்கு செஞ்ச நன்மைகளை நினைக்கும் பொழுது, அவங்களோட தெய்வீகத்தை பார்க்கும் பொழுது. So think for yourself individually what Baba has done for you so far. அப்ப
அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்னா இப்படி நினைக்கலாம், இவ்வளவு காலமும் பாபா எனக்கு என்னென்ன செஞ்சிருக்காரு இப்படி நினைச்சு பார்க்கணும். How your life has improved since you came to Baba. அப்ப பாபாட்ட வந்த நாள்ல இருந்து எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை முன்னேறிச்சு பாபாவால. Think about that, and then naturally from your heart feelings of appreciation and love emerge. அப்ப இப்படி நீங்க நினைக்கும் பொழுது இதயபூர்வமா இயல்பா உங்களோட மனசுல இருந்து என்ன பாபாவுக்கு பாராட்டுவீங்க, அவர்ல அன்பு வரும். Yeah. In fact, let's do that now. இத நாங்க செய்து பார்ப்போம். Okay, this is another one of those moments. Okay, so just close your eyes for 30 seconds. இப்ப நீங்க 30 செகண்ட்களுக்கு கண்களை மூடுங்க. Just think, what special benefits, what special treasures have I received in my life from Baba? பாபா கிட்ட இருந்து என்ன விசேஷமான பொக்கிஷங்களை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில, என்ன விசேஷ தன்மைகளை பாபா கிட்ட இருந்து நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நினைச்சு பாருங்க. How has my life improved since Baba found me? அப்ப பாபா என்னை கண்டெடுத்தது என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி முன்னேறியது. Open your eyes. கண்களை திறங்க. Turn to the person next to you. உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆளோட சேர்ந்து கதைக்கணும். 2 minutes share with each other. 2 நிமிஷம் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. ரெண்டு பேரா சேருங்க, பக்கத்துல இருக்க 2 பேர் சேர்ந்து கதைங்க, அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. என்ன மனசுக்கு வந்தது அது 30 செகண்ட்ஸ்ல 2 நிமிஷம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பக்கத்துல உள்ளவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. Seven. கலைச்செல்வி சிஸ்டர், இங்க எவ்வளவு நேரம் எடுக்கலாம்? இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கலாம்? 1 மணி தானே? இல்ல கேள்வி மாட்டாங்க. Okay. So 15 seconds more. 50 செகண்ட்கள் உள்ளன. Five, four, three, சொல்றாரு என்றாரு. 1. முடிஞ்சு. Okay, how are you feeling? How do you feel? உங்களுக்கு எப்படி நீங்க உணர்றீங்க? எப்படி உணர்றீங்க சொல்லுங்க. Now go and sit next to somebody else. இப்ப நீங்க இன்னொரு ஆளோட போய் கதைங்க. Change your place, sit next to somebody else. நீங்க வேற ஒரு ஆளோட கதைங்க. ஒரு இடத்தை மாத்தி இன்னொரு ஆளோட கதைங்க. முதல்ல கதைச்ச ஆளோட இல்ல, வேற ஒரு ஆளோட கதைங்க. Okay, next question. அடுத்த கேள்வி. Next question. Then close your eyes. Next question is, what do you like the most about
Baba? அவர் பாபாவை பத்தி அவர்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன? What do you like the most about Baba? பாபாவுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன? Just think about that for a moment. அது சில கணங்கள் அதை பத்தி நினைங்க. Okay, then open your eyes. கண்களை திறந்து share with that different person now. அப்ப இப்ப நீங்க இன்னொரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்தீங்க தானே, அந்த நபரோட இப்ப பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. 2 minutes 29 seconds. 2 நிமிடங்கள் 29 செகண்ட்ஸ் வழங்கப்படும். Thirty seconds left. 30 செகண்ட்கள் இருக்கு. 30 செகண்ட்கள். இன்னும் 30 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. We haven't finished. Now comes question 3. Question 3. Move again. Sit next to somebody else. Okay, just close your eyes. So question 3. Question 3 is, what does Baba like about you? What does Baba like about you? Why did Baba's eye fall on you? What is special about you? Okay, think about that for a moment.
அத பத்தி நினைச்சு பாருங்க. Okay, then open your eyes. உங்க கண்களை திறங்க. Share with the other person. அந்த மத்தவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. You have 2 hours for this one. இதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு 2 மணி நேரம் கொடுக்கப்படும். No, 3 minutes. 3 minutes. இல்ல 3 நிமிடங்கள். Like so we did that. Because these places they're real issues. Thirty seconds. 30 செகண்ட்கள். கலையக்கா இந்த மிச்ச கேள்விகள் வந்து டைம் வந்து போடணுமான்னு கேட்கிறாரு. எல்லா கேள்வியும் நாளைக்கு இப்ப முரளி உதாரணத்துக்கு சொன்னா முரளி சொன்னீங்கன்னா நாங்க 25 நிமிஷம் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் கூட டைம் ரைட். அந்த முரளி சொன்ன ஹாஃப் ஆஃப் Okay, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1.5 seconds, 1, half, 0. Okay. All right. So how are you feeling now? இப்ப நீங்க எப்படி உணர்றீங்க?
Feeling good? சிறந்ததா உணர்றீங்களா? நல்லா உணர்றீங்களா? Heart full of love? அப்ப பாபால அன்பு நிறைஞ்சதா இருக்கா? I'm just going to ask 4 people to share in one word only. What does Baba like about you in one word only? அப்ப நீங்க வந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் 4 பேர். ஆனா ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும். அதாவது ஒரு சொல் தான் சொல்லணும். பாபாக்கு உங்கள பிடிச்சது என்ன? So Mataji's தாய்மார்ல யாராவது ஒரு கை வைத்துங்க. யார் சொல்ல போறீங்க? Yes. Love. Okay. One Kumari. குமாரி ஒரு கை வைத்துங்க. யார் சொல்ல போறீங்க? Honesty. Name. Yeah. Honesty. சொல்றாங்க. Okay. One child. ஒரு குழந்தை கை வைத்தலாம். சின்னாக்கள். பாபா உங்கள பிடிச்ச குணம் என்ன? Peace. Silence. Peace. Okay. And one Pandav. தந்தையோட Murali. He listened to Murali daily. Listen Murali daily. Okay, great. And any young Kumars? Young Kumars done here? Young Kumaral, யாராவது இங்க இருந்தாங்களா காணுமே. Young Kumars have gone there. Young Kumaral இல்லையா? All right. Okay. So just keep these things alive inside you. இத வந்து நீங்க உயிரோட்டமா உங்களுக்குள்ள வெச்சுக்கொள்ளுங்க. Naturally, the relationship with Baba becomes more real. அப்ப இப்படி நீங்க உயிரோட்டமா இப்படி நீங்க நினைக்கும் பொழுது பாபாவோட நெருக்கம் அதிகரிக்கும். And the love grows. The more you understand and discover Baba's personality, the more the love grows actually. அப்ப பாபாவோட அன்பு அதிகரிக்கும். அவருடைய ஆளுமையை நீங்க புரிந்து கொள்வீங்க. It's not just a thing about meditation, merged in love in yoga. No, it's a life. அப்ப இது வந்து தியானம் இல்ல, அதாவது அன்புல மூழ்கி இது தியானம் செய்யறது அப்படி இல்லை. இது வந்து உயிரோட்டமான ஒரு விஷயம் வாழ்க்கை. Okay. சரியா? சக்திகளை பாதகமான சூழ்நிலைகளில் போது எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? Yeah, in fact, the adverse situations are there for us to apply the powers. See, adverse situations, they are there for this reason, for us to be able to apply the powers. பாதகமான சூழ்நிலைகள் வருவதே இந்த சக்திகளை நாங்க பயன்படுத்துவதற்காக தான். Why we study the powers, we listen to the classes, the murlis about the powers, is to apply in the adverse situations. அப்ப நாங்க ஏன் சக்திகளை பத்தி படிக்கிறோம்? ஏன் பாபா முரளில சக்திகளை பத்தி சொல்றாரு? அப்ப எதுக்காக படிக்கிறோம்? அந்த பாதகமான சூழ்நிலைகளை அதை பயன்படுத்துறதுக்காக தான். We are not academics who just remembering points of knowledge. அப்ப நாங்க வந்து ஞான கருத்துக்களை சும்மா கிரகிச்சு வச்சுக்கொள்றதுக்காக படிக்கிறது இல்ல. We're not professors of Gyan. நாங்க வந்து ஞானத்தின் ப்ரொஃபசர் கிடையாது. But no, when difficult situation comes, it means I have to use the knowledge. அப்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது நான் அந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தணும். And the way to do it is just by practice. அப்ப எப்படி அதை செய்யறதுக்கான அதை எப்படி நான் பயன்படுத்தலாம்? அதை நான் பயிற்சியில போடணும். So you think about each of the 8 powers, for example. அப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு 8 சக்திகளை பத்தி நினைச்சு பாருங்க. Think in which situation it is to be applied. அப்ப எந்த சூழ்நிலையில எந்த சக்தியை நான் பாவிக்கணும் அப்படி நினைச்சு பாருங்க. How it is to be applied. எப்படி நான் அதை பயன்படுத்தணும் என்று யோசிங்க. And then you just get busy in applying, in practicing it. அப்ப என்ன நடக்கும்? நீங்க அதை பயன்படுத்துறதுல நீங்க மும்முரமாகிடுவீங்க. Baba has given many murlis and seniors have given many classes about all of these 8 powers. அப்ப பாபா முரளிகள்ல சொல்லி இருக்காரு, சீனியர்ஸ் நிறைய கிளாसेसல சொல்லி இருக்காங்க எப்படி இந்த சக்திகளை பயன்படுத்துறது, சக்திகளை பத்தி சொல்லி இருக்காங்க. For example, power of tolerance. சகித்துக்கொள்ளும் சக்தி உதாரணத்துக்கு. It's a necessary power if you are living and working with others. அப்ப அது வந்து மிகவும் அவசியமான சக்தி. நாங்க மற்றவங்களோட வாழும் பொழுது மிகவும் அவசியமானது வேலை செய்யும் பொழுது. If you're living on a mountain by yourself, maybe you don't need power to tolerate. நீங்க வந்து மலை உச்சியில நீங்க மட்டும் தனியா இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்திகள் சகித்துக்கொள்ளும் சக்தியே தேவையில்லை. But when you're in a gathering, working, living with others, then
sanskars pop up. நீங்க வந்து ஒன்று கூடல இருந்து அவங்களோட ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்யும் பொழுது சேவை செய்யும் பொழுது சம்ஸ்காரங்கள் இப்படி தான் வெளிப்படும். My nature is like this, her nature is like that. என்னுடைய சம்ஸ்காரம் என்னுடைய இயல்பு இப்படி, அவங்களுடைய இயல்பு அப்படி. I like to be very methodical, very serious. I like to do things properly. இப்ப நான் வந்து எல்லாத்தையும் மிக சரியா எல்லாம் வழிமுறைப்படி எல்லாம் சரியா மெத்தடா சரியா சிஸ்டமா செய்ய விரும்புறேன். She like doesn't pay attention, she's careless, doesn't do anything properly. அப்ப அவங்க வந்து மத்தவங்க வந்து கவனஈனம், அவங்க வந்து எதையுமே சரியா செய்ய மாட்டாங்க, கணக்கெடுக்காம கவனஈனமா இருக்காங்க. Opposite personalities. அப்ப எதிர்மறையான சுபாவங்கள். Their tolerance is needed because different personalities. அப்ப சகிப்புத்தன்மை நிச்சயமா தேவைப்படுது. ஏன்னா வித்தியாச வேறுபட்ட சம்ஸ்காரங்கள் இயல்புகள். I am very serious person. I like to do things in a serious way. அப்ப நான் வந்து ஒரு சீரியஸான நான் வந்து எல்லாத்தையுமே சீரியஸா செஞ்சு கொண்டு போகணும் விரும்புறேன். That sister, she makes jokes about everything. அப்ப அந்த சிஸ்டர் வந்து எல்லாத்த பத்தியும் அவங்க களிப்பூட்டுற விதமா தான் எல்லாத்தையும் ஜோக் எடுத்து தான் பேச்சு கொண்டு இருப்பாங்க. I say, why can't you be serious? Why you are always making jokes? அப்ப நான் கேட்பேன், நீங்க இப்ப கொஞ்சம் சீரியஸா உங்களுக்கு கேளாத, ஏன் எந்த நேரம் ஜோக் அடிச்சு கொண்டு இருக்கீங்கன்னு நான் கேட்பேன். She says to me, you're too serious, you never smile. அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு நாள் சிரிக்கிறது இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. Opposite personalities. அப்ப எதிர்மறையான இயல்புகள். So tolerance is needed in order to manage the relationships. இப்ப சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது எங்களோட உறவு முறைகளை பேணிக் கொள்வதற்கு, அதை முகாமைத்துவம் பண்றதுக்கு. In the Brahmin life, the drama will put you in such situations where you have to apply the powers. அப்ப நாடகம் என்ன செய்யும்னா, அப்படியான சூழ்நிலைகள் எங்களுக்கு அப்படியான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். நாடகம் உங்களுக்கு அப்படியான சூழ்நிலைகளை தள்ளிவிடும், அந்த சக்திகளை நாங்க பாவிக்கிறதுக்கு. Because we are in a school and the purpose is to learn and to grow. அப்ப நாங்க வந்து பாடசாலையில இருக்கிறோம், நாங்க படிச்சு முன்னேறதுக்கு தான் இருக்கிறோம். It's the biggest school in the world. இது வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய பாடசாலை, biggest study, மிகப்பெரிய கல்வி, biggest teacher, மிகப்பெரிய ஆசிரியர், biggest reward, மிகப்பெரிய வருமானம் பிரதிபலன், biggest tests. மிகப்பெரிய பரீட்சை. Right? You can't go to school, attend all the lessons. When the test comes, say, sorry, I don't do tests. அப்ப நீங்க பாடசாலைக்கு போய் வந்து இப்படி சொல்லலாம், எனக்கு எல்லாம் படிக்கணும், எனக்கு டெஸ்ட் செய்ய இயலாதுன்னு சொல்லலாம். ஸ்கூல்ல போயிட்டு எனக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் செய்யல, நான் படிக்கிறேன். If you want the certificate, you have to pass the test. உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வேணும்னா கட்டாயம் நீங்க எக்ஸாம் எழுதணும், அத பாஸ் பண்ணணும், டெஸ்ட் எழுதணும். So we have to remember this situation, which seems difficult, is asking me to apply power or a virtue or a point of knowledge. அப்ப இந்த சூழ்நிலைகள் வரும்போது அந்த சூழ்நிலைகள் எனக்கு கேக்குது, அதாவது நான் வந்து இந்த என்னுடைய சக்திகளை தெய்வீக குணங்களை அந்த சூழ்நிலைகளை பாவிக்கிறதுக்கு சொல்லுது. One good example is of how is a diamond formed. அப்ப நல்ல ஒரு உதாரணம், எப்படி வைரம் வந்து எப்படி உருவாக்கப்பட்டது. வைரம் diamond has to tolerate many forces in the earth, makes it into a diamond. அப்ப வைரக்கல் வந்து நிறைய அது வந்து பூமியில இருந்து வர்ற அந்த அழுத்தங்களுக்கு அது முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. Lot of pressures it has to withstand. அப்ப நிறைய அழுத்தங்கள் அதுக்கு கிடைக்கும். So just remember, when you feel, someone's sanskar is very difficult, you feel pressure, remember, this is making my personality like a diamond. அப்ப யாராவது எங்களோட எதிர்மறையான சுபாவங்களோட இருக்கிறாங்கன்னா, அவங்களோட நான் இருக்க வேண்டியிருக்கா, நான் எப்பயுமே நினைச்சு கொள்ளணும், என்னைய வைரமாக்குவதற்கு தான் இந்த சூழ்நிலைகள் வருது, இவங்க இருக்கிறாங்க, நான் வந்து வைரமான ஒரு ஆளுமையை கொண்டு வர்றதுக்கு தான் செய்யறாங்க. Think of how a statue is made. அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எப்படி சிலைகள் உருவாக்கப்படுது. The sculptor with a hammer and chisel. இப்படித்தானே சிலைகள் உருவாக்கப்படுது. With every blow, the statue is becoming more beautiful. அப்ப எவ்வளவுக்கு அது அடி வாங்குதோ அவ்வளவுக்கு அந்த சிலை வந்து மிகவும் அழகாக உருவாக்கப்படும். So sometimes when you feel like the drama is hitting you with blows, somebody's sanskar, some situation, my ego is being removed. அப்ப நாடகம் வந்து ஒருத்தர சுபாவத்தால எங்களுக்கு இப்படிதான் செதுக்கப்படும் பொழுது அப்ப நாங்க நினைக்கணும், என்னுடைய ஆணவம் வந்து இல்லாம போகுது. I'm becoming free, I'm becoming more beautiful. நான் வந்து இன்னும் அழகாக வந்து கொண்டிருக்கிறேன். It's just a question of remembering these things in the heat of the moment. அப்ப நாங்க வந்து இத நினைக்கணும், அந்த தருணத்துல நினைக்கணும், அந்த தேவையான நேரத்துல நினைக்கணும். And Baba said, Baba had to face tests
Mama had to face tests, dadis, we also have to face tests. அப்ப பாபா மம்மா தாதிமார்கள் எல்லாரும் வந்து பரீட்சைகளுக்கு முகம் கொடுத்தவங்க தான், நாங்களும் தான், நாங்க எல்லாரும். But through that you become worthy. அப்ப அந்த பரீட்சைகள் மூலம் தான் நீங்க தகுதியானவர்கள் ஆகுவீங்க. Of marrying Mr. Narayan. அப்பதான் நீங்க மிஸ்டர் நாராயண திருமணம் செய்யறதுக்கு தகுதியானவங்க. Or Miss Lakshmi, whichever you prefer. அல்லது மிஸ் லட்சுமியை திருமணம் செய்யறதுக்கு தகுதியானவங்க. So we experiment with the different virtues and powers to see how it works. அப்ப நாங்க வந்து வெவ்வேறுபட்ட தெய்வீக குணங்கள் சக்திகளை நாங்க பரீட்சையில போடணும், நாங்க வந்து அதை பரிசோதிக்கணும். And then when you learn how it works, you share with other people. It's going to help other people in the future. அப்ப இத நீங்க கற்றுக்கொண்டீங்கடா எப்படி இத நாங்க பரிசோதிக்கிறதுன்னு நீங்க மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்வீங்க அவங்க முன்னேறதுக்கு. There is one saying in English I like. இப்படி ஒரு கூற்று இருக்கு ஆங்கிலத்துல. It says what is in the way is the way. What is in the way is the way. அப்ப அந்த வழியில போறதுக்கு எது இருக்கோ அதுதான் போற வழி. அந்த வழியில வந்து எது இருக்கோ அதுதான் நாங்க போறதுக்கான வழி. Whatever situation there is which is challenging, think which power is needed in this situation. அப்ப நிறைய சவால் மிக்க சூழ்நிலைகள் வரும்போது நீங்க எந்த சக்தியை நான் இதுல பயன்படுத்தணும். And through that you grow. அதன் மூலம் நீங்க வளர்ச்சி அடைவீங்க, முன்னேறுவீங்க. Then what does Baba do? அப்ப பாபா என்ன செய்வாரு? Baba does this in a subtle reading. Baba does this. சூட்சும வதனத்துல பாபா இப்படி செய்வாரு உங்களை பார்த்து. When we complain about something, ஆனா பாபாட்ட நாம முறைப்பாடு செஞ்சோம்னா பாபா என்ன செய்வாரு? Baba does this. பாபா இப்படி செய்வாரு எங்களை பார்த்து. So it's about understanding what is happening. அப்ப நாம புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்ன நடக்குதுன்னு. Okay. Okay. Yeah, number 7. Oh yeah. Eight questions. Yeah, number 8. 8 questions. 8 questions. Yeah, number 8. சூழ்நிலைகள் மேலும் மேலும் சமூகத்தான் அடைந்து கொண்டு செல்வதனால் தீர்மானம் எடுக்கும் ஆற்றல் அவ்வப்போது சூழ்நிலைகள் சார்ந்ததாக உள்ளது. ஸ்ரீமத் தவறவிடப்படுகிறது. இதற்கான உங்களது ஆலோசனை என்ன? Yes, of course, we know things are going to get more and more tamoprata. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் வந்து சூழ்நிலைகள் மோசமாத்தான் போக போகுது. But Baba has given us a basic infrastructure of our Brahmin life. அப்ப பாபா வந்து உங்களுக்கு அடிப்படையா நாங்க என்ன செய்யணும், அடிப்படையான அந்த வாழ்க்கை முறையை வந்து பாபா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. To protect our intellect, and not just to protect but to keep us growing. அப்ப எங்களோட புத்தியை பாதுகாக்கிறதுக்கு, அது மட்டுமல்ல நாங்க இன்னும் முன்னேறதுக்கு. So you try to do 5 things. நீங்க 5 விஷயங்கள் செய்யணும், முயற்சி பண்ணுங்க every day. ஒவ்வொரு நாளும். If you do these 5 things, your boat will keep moving in the right direction. அப்ப இந்த 5 விஷயங்கள் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் செஞ்சீங்கன்னா உங்களோட படகு வந்து சரியான வழியில போய் கொண்டிருக்கும், சரியான பாதையில போய் கொண்டிருக்கும். So one is of course the early morning meeting with Baba. அப்ப முக்கியமான விஷயம் அதிகாலையில பாபாவோட சந்திப்பு. Your Amrit Vela time. அமிர்த வேளை நேரம். It's the time to charge the battery of your soul. அப்ப அந்த நேரம் தான் நீங்க ஆத்மாவாகிய கூட பேட்டரியை சார்ஜ் பண்றதுக்கான நேரம். It's the time to fill the heart. அந்த நேரம் தான் இதயத்தை நிரப்பலாம், உங்க இதயத்தை நிரப்பலாம். It's a very personal time between you the soul and the supreme soul. அது வந்து மிகவும் தனிப்பட்ட நேரம், அதாவது ஆத்மாவுக்கும் ஆத்மாவாகிய உங்களுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையிலான தனிப்பட்ட நேரம். Second thing, இரண்டாவது விஷயம் is to know what did Baba say today. அப்ப இன்னைக்கு பாபா என்ன சொல்றாரு என்றதை தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். What was the main worldly points? I need some food for my intellect. அப்ப முக்கியமான முரளி கருத்துக்கள், என்னுடைய மனதுக்கு தேவையான உணவு என்ன? Because that's needed. Intellect has to be given some food to keep it occupied. அப்ப புத்திக்கு வந்து சில நல்ல ஞான கருத்துக்களை கொடுக்கணும், அப்பதான் அது மும்முரமா இருக்கும். So you can keep chewing throughout the day. அப்ப நாளாந்தும் அதை நாங்க கடைஞ்சு கொண்டே இருக்கணும்.
It's the sign of being healthy spiritually is there will be a natural interest to churn the knowledge. அப்ப நாங்க வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும்டா, அங்கேயும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்டா, நாங்க இயல்பா அந்த ஞானத்துக்கு அடையிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். You might remember there's one story about Brahma Baba concerning this. அப்போ உங்களுக்கு இந்த கதை பிரம்ம பாபாவோட இந்த கதை ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So Baba was going for a walk in Mount Abu with 2 or 3 sisters, I think. அப்ப பாபா வந்து மவுண்ட் ஆபுல 2 சகோதரிகளோட நடந்து போய் கொண்டிருந்தாரு. And they were walking past a field. அப்போ field. அப்போ ஒரு இடத்தை தாண்டி போனாங்க. And so cows were eating the grass, but there was one பண்ணைய தாண்டி போனாங்க. But one cow was not eating. One cow was sitting on the ground but not eating. அப்ப அங்க நிறைய பசுக்கள் வந்து அது புல்ல சாப்பிட்டு கொண்டிருந்துச்சு. ஒரு பசு வந்து ஒண்ணும் சாப்பிடல, அது வந்து உட்கார்ந்து இருந்துச்சு. Baba said to the other sisters, "Children, look, this cow is sick." அப்ப பாபா வந்து அந்த பசுவை காட்டி சொன்னாரு, இது வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னாரு. அந்த மத்த சிஸ்டர்ஸ்க்கு சொன்னாரு. I said, "Baba, how do you know?" அப்ப அவங்க கேட்டாங்க பாபா கிட்ட, எப்படி பாபா உங்களுக்கு அது தெரியும்? Baba said, "Because it's not eating the grass. If it was healthy, it would be eating." அப்ப பாபா சொன்னாரு, இல்ல அந்த மாடு வந்து குணமா இல்ல, அது வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கு. அது வந்து ஆரோக்கியமா இருந்திருந்தா அது வந்து புல்ல சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. The next morning, Baba used this example in the Murli. அப்ப இதே இந்த உதாரணத்தை பாபா முரளியில அடுத்த நாள் The sign that I'm healthy spiritually, intellect will want to churn, want to think about knowledge, want to இது வந்து அந்த ஞான கருத்துக்களை கடையணும், அதை பத்தி ஆழமா நாங்க அதுக்குள்ள போகணும். If interest to churn is not there, it means intellect is lost in other things. அப்ப உங்க புத்தியை வந்து நாங்க அதுல பயன்படுத்தாட்டி உங்க புத்தி வந்து எங்கேயோ அலைப்பாயுது, வேற தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும். So the time of the Murli, listen to what Murli point touches your heart and use that for the day. அப்ப முரளி நேரத்துல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எந்த முரளி கருத்துக்களை உங்களுடைய இதயத்தை தொட்டது, அப்ப அன்றைய நாள் நான் அதை பயன்படுத்தணும். Third thing, மூன்றாவது விஷயம், is to try to have your traffic controls during the day. அப்ப மூன்றாவது விஷயம், நாளாந்தம் traffic control நாங்க செய்யணும். It's really important to break the habit of speeding of the mind. அப்ப அதுதான் மிக முக்கியமானது. எங்க மனம் வந்து வேகமா போய் கொண்டிருக்கும், அதை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி கொஞ்சம் ஸ்லோவா கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த traffic control மிக அவசியம். Fourth thing, நாலாவது விஷயம், is to try to have half an hour or at least 20 minutes meditation in the evening. அப்ப பின்னேரங்கள்ல அரை மணி நேரமோ 20 நிமிடங்களோ தியானம் செய்ய ஒதுக்குங்க. And you know the best time is around between 6:30 and 7:30. நல்ல நேரம் வந்து பின்னேரம் 6:30 ல இருந்து 7:30. So morning meditation is like charging the soul battery. அதிகாலை தியானம் வந்து ஆத்மாவோட பேட்டரியை சார்ஜ் பண்றது. Evening meditation is like taking a soul shower. அப்ப பின்னேர தியானம் வந்து ஆத்மாவை குளிப்பாட்டுறது, ஆத்மாவை குளிப்பாட்டுறது. Just like if you come home after a long hot day, you feel very sweaty, you take a cold shower, you feel fresh, you feel clean. அப்ப சொல்லுங்க, நாங்க வந்து ரொம்ப வெக்கையான இடத்துல இருந்து வந்திருக்கிறோம், நாள் ஃபுல்லா வேலை செஞ்சுட்டு பின்னேரம் வீட்டுக்கு வரோம், வெக்கையான இடத்துல இருந்து. அப்ப நாங்க என்ன நினைப்போம், கொஞ்சம் குளிச்சோன்னா நாங்க ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவோம். அது மாதிரி தான். So evening meditation, you may have got irritated, you may have picked up somebody's negative vibrations. Evening meditation, you wash it off and you feel light and free. அப்ப பின்னேர தியானம் வந்து அந்த நாள்ல வந்து நாங்க சில எதிர்மறையானதுகளை எடுத்திருப்போம், கொஞ்சம் நல்ல இல்லாமங்களுக்குள்ள இருந்து இருக்கும். அப்ப அந்த நேரத்துல நாங்க பின்னேர தியானத்துல நாங்க வந்து அதெல்லாம் அந்த அசுத்தங்களை நாங்க கழுவி விடலாம். And then number 5, ஐந்தாவது விடயம், you try to serve at least one soul every day. அப்ப நாங்க ஒரு ஆத்மாவுக்காவது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆத்மாவுக்காவது நான் சேவை செய்யணும். Means the jewels of knowledge should come out of your mouth. அதாவது உங்க வாயில இருந்து ஞான ரத்தினங்கள் வெளிப்படணும். It may not be a lecture or a talk, but some gyan should come out of me. அதாவது நான் ஆன்மீக சொற்பொழிவாற்றணும் அவசியம் இல்லை, ஆனா ஞான ரத்தினங்கள் என் வாயில இருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கணும். It's very important for that circulation to happen. அப்ப அது வந்து எனக்குள்ள நல்ல ஒரு சுழற்சி நடக்கிறதுக்கு மிக அவசியம்.
taking from the source, allow it to pass through me and out of me. அப்ப அதாவது என்ன பரமாத்மாட்ட இருந்து நான் எடுத்துக்கொள்றேன், பிறகு நான் வந்து அதை மத்தவங்களுக்கு வழங்குறேன். எனக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கடைதல் நடந்து மத்தவங்களுக்கு அதை வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன். It doesn't mean you will repeat exactly a Murli point to a complete stranger. அதாவது ஒண்ணுமே தெரியாத ஒருத்தட்ட போயிட்டு ஒரு பொல்லாதவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க முரளி கருத்தை வந்து அப்படியே நீங்க சொல்றது இல்ல. But it means you have to churn it and put it in such a way that it is meaningful and useful to the other person. இப்ப நீங்க வந்து அந்த ஞானத்தை கடைஞ்சு அது வந்து அந்த மத்தவருக்கு அது வந்து பயனுள்ளதா இருக்கணும், அர்த்தமுள்ளதா இருக்கணும். நாங்க அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ற ஞான கருத்து. Or you may say, well, I don't have anybody to talk to. You may say, I don't have anyone to speak to. அப்ப நீங்க சொல்லலாம், சிலவேளை எனக்கு ஒருத்தரும் இல்ல அப்படி போய் கதைக்கிறதுக்கு சொல்லலாம். You can text. நீங்க வந்து அதை நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். Send a good point. Send something from Baba's Murli to someone. யாருக்காவது நீங்க பாபாவோட முரளி கருத்தை அனுப்புங்க போன்ல. Expression is very important. நிச்சயமா அத நாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட செய்யணும். Circulation is important. அது எங்களுக்குள்ள கடைஞ்சு தான் அதை நாங்க செய்யணும். Just like for the body, blood circulation is needed for good health. அப்ப ரத்தோட்டம் வந்து நிச்சயமா உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு அவசியம். For a room, you need air circulation to keep people awake. அப்ப ஒரு அறையில என்ன வலி வந்து வாயு வந்து அந்த சுற்றோட்டம் தேவை. So to Gyan circulation keeps you active and healthy. அப்ப ஞான சுழற்சி வந்து எங்களுக்குள்ள அவசியம். நாங்க எங்களை ஆக்டிவா வச்சுக்கொள்றதுக்கு இந்த ஞான சுழற்சி அவசியம். So that's the way to protect the intellect, because intellect is the one which has the power to judge. அப்ப புத்தியை இப்படிதான் நாங்க எங்களோட புத்தியை பாதுகாத்து கொள்ளலாம். எங்களோட புத்தி வந்து தெளிவா சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா நாங்க வந்து சரியா தீர்மானிப்போம். Keep busy in remembrance and service. Remembrance and service balance. அப்ப நாங்க வந்து நினைவு சேவை இதுல சமநிலையை பண்ணணும். Okay. சரியா? Okay, by the way, we have cancelled lunch for you today. இப்ப நாங்க நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு லஞ்ச் இல்ல இன்னைக்கு. Is it okay? பரவாயில்லையா? No problem. பிரச்சனை இல்லையா? சாப்பாடு இல்ல இன்னைக்கு. I know there are many more questions, but we will cover them even tomorrow. நாளைக்கு நாங்க அதை முடிப்போம். We'll just do one more. ஒரு விஷயம். Number 9. Number 9. நீங்கள் பாரதவாசி என்றாலும் நீங்கள் சேவை செய்யும் துருக்கி நாடானது இந்திய கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டது. ஆகவே எவ்வாறு உங்கள் சேவை அங்கு இடம்பெறுகிறது? Yeah, the thing is there, one of the things I learned there is to really take the core spirituality which Baba is teaching and present it in a way that people can understand. அப்ப நாங்க வந்து ஆன்மீகத்தின் அந்த மூலப்பொருளை நாங்க வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கொண்டு அதை நாங்க வெளிப்படுத்துற விதத்துல சேவை செய்யலாம். So although family wise it's an Indian family, I grew up in Britain, but Turkey is different to India and to Britain. அப்ப சொல்லுமே பிரித்தானியா மற்றும் இந்தியா இந்த இடையில அது வேற கலாச்சாரம் இது வேற கலாச்சாரம். அப்ப அதுக்கு இடையில தான் துருக்கி என்ற நாடு இருக்கு. So there I have to be soul conscious, not India conscious or British conscious. I have to be soul conscious. அப்ப இன்னும் என்ன துருக்கி வந்து இன்னும் வேறுபட்ட ஒரு கலாச்சாரம். அப்ப நான் வந்து இந்திய உணர்வோடையோ பிரித்தானிய உணர்வோடையோ நான் வந்து அங்க சேவை செய்ய இயலாது. ஆத்ம உணர்வுல தான் நான் சேவை செய்யலாம். Yeah, because every soul is looking for very similar things. அப்ப எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரே விஷயம் தான் தேவைப்படுது. Peace of mind, மன அமைதி, happiness in the hearts, சந்தோஷமான இதயம், love and respect in the relationships. உறவுமுறைகள் அன்பும் மரியாதையும். So if I can help people to have practical tools for living, then they like it and then they come closer and they become Brahmins. அவங்க வாழ்க்கையில நடைமுறை ரீதியா இதை பயன்படுத்துறதுக்கான அந்த வழிமுறைகளை நம்ம சொல்லி கொடுத்தா அவங்க இயல்பா வருவாங்க. So there, even the pictures, for example, like, we don't have Brahma Baba's picture at the front like this. அப்ப நாங்க வந்து அந்த சென்டர்ல வந்து பிரம்ம பாபாவோட படம் இல்ல இப்படி. Initially we did, but then some people say, why his picture is in the worshipping position? அப்ப அவங்க கேட்பாங்க இது ஏன் வழிபடுற முறையில இந்த படம் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. So we have like a big Shiv Baba in the middle and Brahma Baba picture on the side, and we say
He's the founder of our university. அப்ப நாங்க வந்து சிவ் பாபாவை தான் அப்படி நடுவுல வச்சிருப்போம். அந்த சைடுல நாங்க பிரம்ம பாபாவோட படம் போட்டிருப்போம். சொல்லுவோம் இவர் தான் இதை ஸ்தாபிச்சது சொல்லுவோம். They're like, Dadi told me herself, you don't have to keep saying Om Shanti and Shiv Baba all the time. அப்ப வந்து தாதி உங்களுக்கு சொல்லிருக்காங்க நாங்க எந்த நேரம் ஓம் சாந்தியும் சிவ் பாபாவும் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Even badge, you see the badge this is the badge I wear. I'm used to this badge. அப்ப நான் இந்த badge தான் நான் உடுத்துறேன். If I wear Lakshmi Narayan or Krishna badge, they say, you are Hindu. அப்ப நான் என்ன லட்சுமி நாராயண கிருஷ்ணா பிரஜனா போட்டேன்னா அவங்க கேட்பாங்க நீங்க ஹிந்துவா என்று கேட்பாங்க. Are you trying to make me Hindu? அப்ப அவங்க கேட்பாங்க நீங்க எங்களை இந்துவாக்க பாக்குறீங்களா என்று கேட்பாங்க. Are you trying to change my religion? அப்ப நீங்க வந்து எங்களோட மதத்தை மாத்த பாக்குறீங்களா என்று கேட்பாங்க. When they see this, they say, what is that? What's on your shirt? அப்ப கேட்பாங்க இப்படி நான் எடுத்துட்டு போவோம் இது என்ன உங்க ஷர்ட்ல என்ன இருக்கு என்று கேட்பாங்க. And I say, this is you. You are a soul. அப்ப நான் சொல்லுவேன் இது நீங்க ஒரு ஆத்மா என்று நான் சொல்லுவேன். And they say, what do you mean? அப்ப கேட்பாங்க இது என்ன சொல்றீங்க? Come for 7 days, I will explain. So we have to find yuktis. We have to respect people and serve them, not to make them what I want them to be, but to serve them. அப்ப நாங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மக்களுக்கு நாங்க மரியாதை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு நாங்க சேவை செய்ய உதவி செய்ய விரும்பலாம். எனக்கு பிடிச்சது அவங்களுக்கு செய்யணும் இல்ல, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த உதவியை நாங்க வழங்கணும். Some will become and have become Pakka Brahmins. அப்ப வந்து சிலர் வந்து பக்கா பிராமணர்கள் ஆகுவாங்க. Others just want to take a little bit from Baba. It's okay. Fine. சிலர் வந்து தான் பக்காவாகுவாங்க, சிலர் வந்து கொஞ்சம் தான் பாபா டர்ன் எடுத்துக்கொள்வாங்க, பரவாயில்ல. Others become friends or contacts and they invite other people to the center. அப்ப சிலர் வந்து நண்பர்கள் ஆகுவாங்க, கான்டாக்ட்ல வருவாங்க, இன்னும் மக்காக்கள சென்டருக்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க. Because we are serving all the branches. அப்ப என்னன்னா நாங்க வந்து எல்லா கிளைகளிலும் நாங்க சேவை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். But the main thing, when you can't speak Gyan so directly, the main thing, dharana is more important. முக்கியமானது நாங்க ஞானத்தை சொல்றதுக்கு முக்கியமானது நாங்க தாரணை செய்ய வேண்டும். They should feel you are at peace with yourself. அப்ப அவங்களுக்கு விளங்கணும் நீங்க உங்களுக்குள்ள அமைதியா இருக்கிறீங்கன்னு அவங்களுக்கு விளங்கணும். You are a good person. நீங்க மிகவும் நல்லவர்னு அவங்களுக்கு விளங்கணும். When I come to the center, I feel peace. அப்ப அவங்க சென்டருக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அமைதி அவங்க உணர்றாங்கன்னு இருக்கணும். So if those things are there, then their intellect doesn't argue so much. They're more ready to listen. அப்ப இப்படியான சூழ்நிலையில இருந்தா அவங்க நிறைய ஆர்கியூ பண்ண வர மாட்டாங்க, அவங்க ஞானத்தை கிரகிக்க வருவாங்க, கேட்க வருவாங்க. Okay, so I think we should say Om Shanti there. சரி, நான் ஓம் சாந்தி என்று சொல்றேன். We'll cover the other questions today or tomorrow. இன்றைக்கு நாளைக்கு மிச்ச கேள்விகளை பார்ப்போம். One minute silence. Just 1 minute. ஒரு நிமிடம் அமைதி.